Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v oddaji Teden v EU. Danes bomo govorili o predvidenih načrtih razvoja Evropske unije, vzajemnosti med obema spoloma, industriji palmovega olja, smeteh in podobnih, tako rekoč, življenjskih stvarih. Če pozorno spremljate našo oddajo, lahko opazite, da naši evropski poslanci večinoma govorijo o povsem vsakdanjih stvarih. No, pa poglejmo, o čem so govorili ta teden. 5 točk, ki si jih gre zapomniti iz Bruslja. Prihodnost Evrope, svoboda gibanja državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu, vizumska vzajemnost ZDA, preiskovalno poročilo o emisijah avtomobilov in dostop do zdravil. Should Europe carry on as usual, do less, or do much more together? Commission President Juncker set out 5 scenarios ranging the gamut in Parliament. 3.1 million European citizens live in the UK today. EU lawmakers say their free movement needs to be respected at least until the UK leaves the Union. MEPs called on Washington to grant the same visa-free access as other Europeans to nationals of 5 EU countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania. After 29 meetings over the past year, the Inquiry Committee on Emissions has delivered its final report, calling for stricter controls. Member states spend 20% of their health budget on medication. MEPs call for more affordable prices, especially for new drugs. Enakost spolov. Ali gre za delitev dela doma ali v službi, politiki ali v šoli? Veliko je še treba postoriti, po mnenju evropskih poslank Constance Le Grip in Anna Het, članic odbora za pravice žensk in enakost spolov. Ja, för att nå ett jämställt samhälle så kan vi inte bara titta på en del, utan vi måste se till helheten. Det är många delar vi måste titta på samtidigt. Om vi ska ha ekonomisk jämställdhet så måste vi se till att vi har en arbetsmarknad för kvinnorna. Vi måste se till att vi har ett jämställt hemarbete. Vi måste se till att vi har tillgång till barnomsorg och äldreomsorg. Och vi måste också se till att vi har ett jämställt uttag av att vara hemma med barn när de är sjuka, men också när man är föräldraledig, och att man hjälps åt med hemarbetet. Il y a toujours, de manière persistante, des inégalités de salaire entre hommes et femmes, de l'ordre de quelques 17% en moyenne européenne, ce qui cache des disparités nationales extrêmement fortes. Et il y a également, encore plus grave, des inégalités de l'ordre de 39% en termes de rémunération, de retraite, et qu'à mon avis, il est absolument urgent de résorber sérieusement. Nej, vi är inte jämställda i EU-parlamentet. Men det är stor skillnad från när jag började här för 13 år sedan. Då var det bara 11% kvinnor. Idag har vi 37% kvinnor i Europaparlamentet. Men fortfarande så behöver vi givetvis bli fler kvinnor i Europaparlamentet. Si on ne fait pas un certain nombre de gestes forts, y compris lorsqu'il le faut à travers des instruments législatifs, pour véritablement, réellement ancrer l'égalité entre hommes et femmes, il ne se passe pas grand-chose. Par-delà les instruments législatifs, je crois qu'il faut vraiment que la société tout entière se mobilise et que les femmes elles-mêmes soient conscientes de l'énorme potentiel qu'elles ont. Industrija palmovega olja v jugovzhodni Aziji je opustošila lokalne skupnosti in okolje. Naj Evropa opusti uporabo sporne snovi? Evropski poslanci so mnenja, da biogoriva ne bi smela vsebovati palmovega olja. This baby ape has just been rescued and is on her way to jungle school. She is one of many Bornean orangutans to have been orphaned by increasing deforestation. The cause? A booming palm oil industry. Evropská unie je druhým největším spotřebitelem palmového oleje na světě. Byť
Ve věci palmového oleje samozřejmě se snaží být tím nejvýznamnějším hráčem v tom, jak omezit jeho produkci. A pořád ho máme ve spoustě věcí, kam prostě nepatří a kde je úplně, ale úplně zbytečný. Barely used some 30 years ago, palm oil can now be found in a variety of products like margarine, chocolate spread, crisps, but also cosmetics, detergent, and biofuel, which accounts for half of all imported palm oil. And demand is likely to rise unless the EU does something about it. Domnívám se, že bychom měli být jako Evropský parlament velmi ambiciozní v této věci a měli bychom komisi jasně říct, že do biopaliv palmový olej nepatří a že ho tam nechceme a že chceme, aby se vymysleli taková biopaliva, která nebudou likvidovat životy lidí a biodiverzitu. EU lawmakers set a cap on crop-based biofuels in 2015, but the Parliament's Environment Committee is pushing for a bolder, faster response. Up for debate is how fast palm oil can be phased out. Evropa mora zmanjšati število odlagališč in količino živilskih odpadkov ter bolje reciklirati in ravnati z odpadno embalažo. To so glavni cilji svežnja ukrepov za odpadke, ki naj bi ga Evropski parlament potrdil na marčevskem zasedanju v Štrasburu. The EU produces more than 79 billion tons of packaging waste every year, and that amount just keeps growing. Less than half of it is recycled or turned into compost. Sorting centres like this one in Brussels are already in high demand. Tout ce qu'on peut réemployer, il faut le réemployer. Alors le recyclage sert à réemployer les choses qu'on n'emploie plus, quoi. Il faut peut-être officialiser au niveau européen ce qu'est du métal, ce qu'est carton, ce qu'est du papier. Se loro differenziano per bene, quello che va fatto capire è che mettono a disposizione di un mercato quelli che per loro sono scarti, che quindi iniziano ad avere un valore economico. The European Parliament has set a new target. 70% of all waste should be recycled by 2030, compared with just 44% today. 1/3 of municipal waste goes to landfills, though for some member states it's more. Here in Greece, 3/4 of everything thrown away ends up in a dump like this one. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι χωματερές, αλλά εφόσον θα υπάρχουν εργοστάσια, θα υπάρχουν χώροι που θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να φτιάξουμε απλώς ένα χώρο και να μεταφέρουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε μια άλλη χωματερή δεν είναι λύση. Επίσης πιστεύω ότι δεν πρέπει να δώσει άλλη προθεσμία στη χώρα μας, γιατί αυτό θα φέρει καθυστέρηση όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Non dobbiamo fare la maestrina cattiva, dobbiamo cercare di dare una mano a questi paesi a realizzare le infrastrutture che oggi servono per, tra l'altro, anche arrivare ai tassi di riciclaggio che abbiamo previsto. By 2030, EU lawmakers hope to rely on landfills for only 5% of all waste. 88 million tons of food are wasted in the EU each year, mostly by households. Some of them have already changed their ways. This Spanish family living in Brussels is new to composting and doesn't shy away from leftovers. Pues yo tengo la impresión de que toda la cadena alimentaria, desde que se produce en la granja o en el campo hasta il consumidor final, io credo che si può migliorare molto. Sia non soltanto un tema, diciamo, ambientale, ma sia anche un tema sociale ed etico, cioè non ci possiamo più permettere che, insomma, grandi quantità di cibo e tonnellate e tonnellate di cibo vengano sprecate. Simona Bonafe's report says nothing edible or reusable should be thrown away. That's the only way Europe can reach its goal of slashing food waste by half by 2030. Evropske poslance čaka naporen teden. Obravnavali bodo teme, kot so večje pravice delničarjev v družbah Evropske unije, preprečevanje trgovine s krvavimi minerali, več inšpekcij živil in boljše upravljanje z odpadki ter krožno gospodarstvo v enem sklopu. More rights for shareholders means more commitment to a company's long-term interests. A new law submitted to the plenary will allow investors to have a say in company directors' pay. Some armed groups and human rights abuses are financed through the mineral trade in conflict areas. To stop this, MEPs will vote on imposing diligence checks on main importers of tin, tungsten, tantalum, and gold.
Is your food really what you think it is? From farm to fork, MEPs will adopt measures to improve traceability of food, combat fraud, and restore consumer trust in the food chain. Parliament wants ambitious goals on recycling. The share of recycled waste should rise from 44% to 70% by 2030. MEPs also want to cut food waste by half. Hvala vam za vašo pozornost. Za ta teden bo to dovolj. Vidimo se prihodnji teden, ko boste izvedeli še več vsebin z področja delovanja Evropske unije.